আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, জিরা বাটা দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে দিলাম, মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিলাম, পানি দিয়ে দিলাম। মশলা কষানোর জন্য দিয়ে দিয়েছি, ঢেকে দিব। এখন রান্না করব ছোট ছোট মাছগুলো বেগুন দিয়ে। মাছগুলো একটু পর দিয়ে দিব। দুই ধরনের মাছ রান্না করব, ছোট ছোট শোল মাছ আর জিওল মাছ। নেড়ে দিচ্ছি। একটু কষানো হয়ে গেলে মাছটা দিয়ে দিব। মাছ দিয়ে দিলাম। মাছগুলো তুলে নিচ্ছি, বেগুন দিয়ে দিব।
আলু দিয়ে পিওর মাছ। তরকারিটা নিয়ে নিচ্ছি। এইটা হতে হতে ওই তরকারিটা রান্না করে ফেলবো। ঢেকে দিলাম, মেশানো হতে থাক। তার মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, রসুন দিয়ে দিলাম, মরিচ দিয়ে দিলাম, আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, একটু পানি দিয়ে দিলাম, মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে দিলাম। পিঠালুর মধ্যে এখন আমরা পিঠালু রান্না করবো। পিঠালুর মধ্যে পালং শাক দিয়ে দিলাম, ঢেকে দিলাম। চালের গুঁড়া পানি দিয়ে একটু মিশিয়ে নিয়েছি, এটা পিঠালুর মধ্যে দিয়ে দিব। একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। মাছের তরকারিটা মোটামুটি হয়ে গেছে, এখন মাছগুলো দিয়ে দিব। ঝোল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নেব।
চালের গুঁড়া দিয়ে দিব। চালের গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। চালের গুঁড়াটা সিদ্ধ হতে হতে তরকারিটা হয়ে যাবে। ঢেকে দিলাম। পিঠালুটা মোটামুটি হয়ে গেছে, শেষের দিকে কালারটা অনেক সুন্দর হয়েছে।